హలో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను మీకు జూక్ కంపెనీ వారి రాకర్ థండర్ ఎక్సెల్ స్పీకర్ని అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. ఇది బ్లూటూత్ స్పీకర్ అండి విత్ ట్రాలీ అండ్ కరాకే ఫంక్షనాలిటీ. దీని అవుట్పుట్ వచ్చేసి 50 వాట్స్. ఇది చిన్న చిన్న పార్టీస్కి సింగింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి బాగా యూజ్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇందులో ఫీచర్స్ విషయానికి వస్తే ఇది డిస్కో స్పీకర్ అండి. ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి ఫీచర్స్. డిస్కో స్పీకర్, రగ్డ్ అండ్ పోర్టబుల్ స్పీకర్ సిస్టమ్. ఇది ప్లాస్టిక్దే కానీ రగ్డ్ సర్ఫేస్తో ఉంటుంది. విత్ ఫ్లాషింగ్ డీజే లైట్స్ అండ్ కరాకే జూక్ స్టైల్, 1 క్లిక్ రికార్డింగ్. కెపాసిటీ వచ్చేసి 50 వాట్. టోటల్ సిస్టమ్ పవర్. బిల్ట్ ఇన్ రీఛార్జ్ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ ఉందండి దీంట్లో. అప్ టు 6 అవర్స్ వరకు ఛార్జింగ్ ఇస్తుంది ఇది. అండ్ మల్టిపుల్ కనెక్టివిటీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ట్యూన్ ఇన్ టు యువర్ లోకల్ స్టేషన్స్ అంటే FM ఇన్ బిల్ట్ ఉంది దీంట్లో. సో లోకల్ మ్యూజిక్ స్టేషన్స్ వస్తాయి మనకి. అండ్ ఆన్ రిమోట్ కంట్రోల్ కంపాటబుల్ విత్ బ్లూటూత్ ఎనేబుల్డ్ డివైజెస్. యాపిల్, ఐఫోన్, ఐప్యాడ్, ఆండ్రాయిడ్ డివైజెస్ని ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇన్సైడ్ ద బాక్స్ ఒకటి జూక్ రాకర్ థండర్ ఎక్సెల్ బ్లూటూత్ స్పీకర్, రిమోట్ కంట్రోల్, వైర్లెస్ మైక్రోఫోన్, AUX కేబుల్, చార్జర్, యూజర్ గైడ్ అండ్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ అథెంటిసిటీ. ఇప్పుడు బాక్స్ ఓపెన్ చేసి చూద్దామండి ఏమేమి ఉన్నాయో. మైక్ ఇచ్చాడు దీంట్లో. చార్జర్, AUX కేబుల్, యూజర్ మాన్యువల్, ఇది వచ్చేసి వారంటీ కార్డ్. దిస్ ఫర్ 12 months. ఇది రిజిస్టర్ చేసుకుంటే 1 month ఎక్స్ట్రా వారంటీ ఇస్తున్నాడు. టోటల్ 13 months వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి దీని బిల్. ఇది 3561కి వచ్చిందండి నాకు. ఇది రిమోట్ కంట్రోల్. బాక్స్ టైప్లో ఇచ్చాడండి దీన్ని. ఇది పైన క్యారీ చేయడానికి ఇచ్చాడు. ఇది బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద. ఇది వచ్చేసి మనకి ట్రాలీ లాగా తీసుకెళ్ళడానికి పనికొస్తుంది. కంట్రోల్ ప్యానల్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ చూద్దామండి ఒకసారి. ఇది పవర్ బటన్. ఇక్కడ మైక్, సెకండరీ మైక్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేయడానికి పిన్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఇది పవర్ పిన్ ప్లగ్. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది AUX కేబుల్ ఇన్పుట్. ఇక్కడ మైక్రో SD ప్లస్ ఇక్కడ USB అండ్ ఇక్కడ ఇది LED ఆన్ ఆఫ్. ఇక్కడ బ్యాటరీ ఇచ్చాడండి, ఫుల్ ఛార్జ్ 5 hours అని. ఇది బ్యాటరీ ఇండికేటర్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాము.
Your Zook rocker is ready to pair. The wireless device is ready to be paired. ఇక్కడ ఇవి డిస్కో లైట్స్ ఆన్ ఆఫ్కి ఇక్కడ ఎల్ఈడికి స్విచ్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఇది బ్యాటరీ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ మోడ్ వచ్చేసి బ్లూటూత్ మోడ్లో ఉంది. సో మనం ఇప్పుడు బ్లూటూత్ డివైస్ని దీనికి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను మీకు బ్లూటూత్ డివైస్ దీనికి కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తానండి. The wireless device has connected successfully. ఇప్పుడు ఇది కనెక్ట్ అయింది. సో ఒకసారి ఏదైనా ట్రాక్ ప్లే చేసి చూద్దాం మనం. ఇందులో బాస్ బాగా వస్తుందండి. అండ్ ట్రబుల్ ఈజ్ ఓకే. బాస్ కూడా వేరే స్పీకర్స్తో కంపేర్ చేస్తే అంత ఎఫెక్టివ్గా లేదు. ఇందులో ఉన్న మోడ్స్ చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. AUX కేబుల్ అండి ఇది. బ్లూటూత్, ఇది FM, అండి ఇది. The wireless device has connected successfully. ఒకసారి మైక్ను కూడా కనెక్ట్ చేసి చూద్దామండి. ఇది మైక్, దీంట్లో బ్యాటరీస్ ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉండవు. సో మనం AAA బ్యాటరీస్ 2 ఇందులో వాడాల్సి ఉంటుంది. గైస్, మార్కెట్లో ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో ఉన్న బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఇది. 3600 4000 వరకు ఓకే, కానీ అంతకుమించి ఎక్కువ పెట్టి వేస్ట్ దీని మీద. ఒకవేళ ఎక్కువ డబ్బులు పెట్టాలనుకుంటే బ్రాండెడ్ ప్రోడక్ట్స్కి వెళ్ళడం బెస్ట్. ఇది చైనీస్ మేడ్ అండి. జస్ట్ జూక్ కంపెనీ ఇంపోర్ట్ చేసుకుని స్టిక్కరింగ్ చేసినట్టుంది ఇది. ఈ ముందర చూస్తే జస్ట్ ఇక్కడ ఒక స్టిక్కర్ ఉంది, ఇక్కడ పైన ప్యానల్ మీద జూక్ అని ఉంది. మిగతా ఇక్కడ కూడా బ్రాండ్ లోగో కానీ ఎక్కడ లేదు. సో ఈజీలీ మనం గుర్తుపట్టచ్చు ఇది ఇంపోర్టెడ్ ప్రోడక్ట్ అని. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్. థ్యాంక్ యూ.